The whole point is that if God created us different, he also gave us different religions, Christine, not so that we can say one is better than the other and prove it and live to prove it and fight to death to prove it, but so that we may learn how to see this God in the eyes of the other who believes something else entirely about this God or about this divine. That is what we are created to do. And that's very difficult. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Heute wieder mitten in unserer Serie zum Gazakonflikt. Und Christine Schließer hat mit Professorin Azza Karam ein Interview geführt. Das werden wir uns jetzt gemeinsam anhören und dann werden wir darüber sprechen. Ich bin jetzt verabredet mit Azza Karam. Azza Karam ist Präsidentin und CEO der Women's Learning Partnership. Sie ist auch Mitglied im UN Secretary General's High-Level Advisory Board on Effective Multilateralism und sie ist Professorin an der Freien Universität Amsterdam sowie der Universität Notre Dame in den USA. Azza Karam war zudem einige Jahre lang Generalsekretärin von Religions for Peace, der ältesten interreligiösen Organisation der Welt. Das heißt, sie bringt eine ganz stark geprägte interreligiöse Perspektive mit in unser Gespräch, auch wenn ihr eigener Hintergrund ein muslimischer ist. Hello, Azza. Good to see you. Welcome and thank you so much for making time for us. It is such a privilege and honor to be speaking to you. You said the conflict, the war is being misrepresented. In what way would you say it is being misrepresented? There's a lot of very problematic aspects, but one of those that I am particularly enraged by is that it gets represented as though this was a Muslim versus Jewish conflict. And anyone who has had some knowledge of history, especially the history of colonialism, but not only, would know that Palestinians, the people who lived in the land of Palestine that we now know of as Palestine, that used to be part of Greater Syria before the British and the French descended upon the region and sort of partitioned it nicely between them. But anyone who has a history of that or a knowledge of that history would know that Palestinians are Jewish and Christian and Muslim. And in fact, the original Christian presence is the Christians of Palestine. Is that not where Jesus was meant to be born? Where till today people will go to see where Jesus was born. So for me, the understanding that, oh, wait, he was born there, but now Christianity is somewhere else. The Christians have all been depleted from Palestine. There are no Palestinians. That incredibly erroneous understanding of who the Palestinians are is dramatically misrepresented. It is simply wrongly presented. The truth is that we have Palestinians who are Christians, and we have Palestinians who are Jews, and we have Palestinians who are Muslims. Yes, the majority is Muslim. But majorities never wipe out minorities, most especially in this region of the world, which is home to all three major monotheistic Abrahamic traditions. So to deny the existence of the Palestinian Christians in this space, when their church is being blown out, when their lives are being lost, seems to me to add to the trauma of what is going on in that region. And the entire misrepresentation feeds so nicely into this dominant ethnocentric narrative that the bad guys are the Muslims. Islam is the enemy. By the way, this isn't something that I'm fabricating, but in the 1980s, the then General Secretary or Secretary General of NATO
is on record for having said, and it was when the Berlin Wall collapsed and clearly the Soviet Union was history at that time. He's on record for having said the enemy today is green, is Islam. And it seems that we've forgotten that part of our history. It's recorded in multiple places, but it seems that we've forgotten. And since then, this making sure that the enemy is Muslim or is Islam seems to have fed into so much of ethnocentric representation, or rather misrepresentation. And it's now culminating in this vision that what is going on in Palestine is a Muslim versus Jewish issue, which is completely untrue, but completely accepted as, yes, indeed, it's a problem. Is it not? It's the Muslims again. And it isn't. The Palestinians are Jewish. The Palestinians are Christian. The Palestinians are Muslim. This is about Palestine and the presence of a people who are in Palestine, unlike what Golda Meir and others from the Israeli leadership who are on record for saying, well, it's a land without people for a people without land. It was never a land without people. It was never a land without people. And there are today many people who have now been already alienated from their land and actually deserve their existence on this land to be recognized and not to be undermined, not to be underestimated, and not to be denied because of their religion. Also das fand ich jetzt total spannend, was die Azza da gesagt hat. Die hat ein paar ganz zentrale Punkte angesprochen. Vielleicht ist man nicht in allem so ganz 100% mit ihr einig, aber das Erste, was mir so hängen geblieben ist, war, dass es ihr sehr wichtig war, diesen Krieg nicht ausschließlich als Krieg zwischen Juden und Muslimen zu sehen. Wie das ja schnell passiert, dass man quasi da holzschnittartig rangeht und sagt, oha, jetzt kämpfen die Juden gegen die Muslimen, sondern dass das Ganze natürlich viel vielschichtiger ist. Also gerade, dass unter den Palästinensern eben genauso auch Christen sind, Juden sind, aber natürlich auch viele Muslime. Das hat mir eigentlich sehr eingeleuchtet. Ich weiß nicht, wie dir das so gegangen ist. Ja, also ich verstehe, was sie meint, und es stimmt natürlich, es ist nicht einfach ein Konflikt, der sich rein religiös begründen lässt und dann Juden gegen Muslime stellen sollte. Und trotzdem, ich verstehe auch, warum das gemacht wird, weil die Leute, die diesen Konflikt anheizen oder auch die darin vorkommen, sind, oder die berufen sich selbst ja häufig auch auf ihre Religion. Also sei es die Hamas, die natürlich sehr explizit auch ihre Ziele verbindet mit Ansprüchen aus der eigenen Religion, sei es auch die rechtskonservative Regierung Netanyahus, das geschieht ja auch, also auch Netanyahu bemüht ja alttestamentliche Schriftstellen, um dann zu sagen, was hier eigentlich jetzt abläuft. Also ich verstehe, warum Menschen das in Zusammenhang bringen. Das verstehe ich schon. Und natürlich, eigentlich ist es nicht ein Konflikt von Muslimen eben gegen Juden in diesem religiösen Sinne, sondern vielleicht eben von Israel gegen Palästina, oder in diesem Fall würde Israel sagen gegen die Hamas. Ja, und es gibt auch Christen, das hat letztes Mal der Ibrahim Azar, hat das auch davon gesprochen, dass es natürlich eben auch christliche Palästinenser gibt, auch wenn die mittlerweile eine wirklich kleine Minderheit geworden sind, aber selbstverständlich gibt es sie, und die sind mitten in diesem Konflikt auch und stark davon betroffen, gerade auch, weil sie einerseits nirgendwo wirklich dazugehören und andererseits haben sie auch die Chance, auf beiden Seiten vermittelnd zu wirken. Ja. Das hatte Bischof Azza ja ganz deutlich gemacht. Genau. Ne? Das war, glaube ich, auch eins seiner Abschlussworte, dass er gesagt hat, ne, vergesst die Christen nicht im Nahen Osten, in Israel. Und das fand ich eigentlich sehr schön, dass Azza das ganz ähnlich gesehen hat, ne? Und gesagt hat, es geht eben nicht nur um Juden und Muslime, sondern das Ganze ist doch sehr viel vielschichtiger.
Also was ich da für mich so ein bisschen draus mitgenommen habe, ist, dass diese, wie soll man sagen, die Brillen, die quasi nur eine Sehschärfe zulassen, sei das jetzt, geht nur um Ethnie oder geht nur um Nationalismen oder es geht nur um Religion, dass das zu vereinfachend ist. Da kommt man letztlich nicht viel weiter. Alles hat seine Berechtigung, jawohl, genau. Das ist auch mit dabei. Aber das jetzt nur auf eine Sache zu reduzieren, das führt letztlich nicht weiter. Ja. Thanks, this is really helpful. I wonder, why do you think it is being misrepresented? Where is this coming from? I think it's coming from, look, we've been talking about fake news seriously injuring our perspectives of life, policies, legislation, coexistence, social. We've been talking about this for some time. We've seen how fake news can injure and lead to serious challenges, but we've also seen how it can be extremely beneficial, because some people want to believe in fake news. They think that's news. We've seen this. We've lived this in the last few years. We've actually lived, and we are living in the midst of utterly problematic untruths becoming truths and being presented as truth. So this is now the culture of our times almost, that it is what is untrue that gets projected as true, and actions then and policies get taken based on that vision of reality, right? So this is part of that. I think that the misrepresentation of this entire situation that goes back decades is part of why would the Palestinian-Israeli conflict be immune from this dominant global culture of fake narratives? Why would it be immune? It is one of the many things that is taking place around us that is now being misrepresented in utter fake terms for many and believed by many. So that's part of this culture of untruths, quite frankly. But the other part of it is, frankly, I think it benefits certain agendas of those who really have serious anti-Semitic and Islamophobic perspectives. And they exist, by the way, as Muslims and Jews. So it's not as if you're Jewish, you're not anti-Semitic, or if you're Muslim, you're not an Islamophobe, or vice versa. We know that we are perfectly capable of being wrong in our understanding and very mean about our understanding of one another, even when we belong to the same communities. So I think we have to realize that there is a benefit, a value added perceived by some who have an interest in seeing Muslims as the enemy, as the other, as the absolutely hateful community of people alive, just as we are seeing those who have also vested interest in presenting Jews as the most hateful community alive. What better way to pit the two things you hate most against one another and say this is what it is about? And how would you try to adequately represent the conflict? You have now helped us to understand, to see how the conflict is being misrepresented. What would be a better way? Look, there's enough historical issues about this, but there's also a lot of historical data about where the colonial enterprise landed the Middle East as we know it today. Shaped, formed, misshaped, and landed us all in that entire region of the so-called Middle East. I mean, even the terminology of Middle East is not something that the countries in the region chose for themselves. It is based on the perspective, the worldview of the colonizer. It was the middle of the East for those from so-called Great Britain. It was the middle of their East. So till today, we refer to it as the Middle East. So therein lies the kernel of the part of the problem of this situation. It is a result of our colonial misdemeanors and the legacies of colonialism that, ironically, we keep being told, look, get over it. Colonialism is done. It's over. It's not done. It's very much alive. And the Palestinian-Israeli conflict is one of the many explosive dynamics of colonialism that continue to reshape present-day realities for hundreds of millions of people. Colonialism is very much alive through
among other things, the Israeli-Palestinian conflict. This is a land that is seen as a legitimate homeland for different peoples. The politics and the poetics of coexistence have never been just or fair. How can they be when the premise of them is an extremely contradictory worldview? There is nothing in the Torah or the Jewish belief systems that says they have to hate those on the land that they claim is theirs. There's nothing that says you have to hate anyone who's not Jewish on that land. There's no faith tradition and certainly no justification in any holy book that you must hate those who claim or who wish to live with you on the same land. There's nothing. Similarly, in the Quran, in the Bible, there's nothing that says you've got to hate those who claim that they have the same access to your piece of land. There's nothing that says you have to hate them. There is everything that says, here's how you can coexist with them. But we choose to somehow think that if there are 2 or 3 different competing claims to one piece of land, then he who dominates or she who dominates needs to make the other a hateful other. That is part of where we're struggling today. And Russia and Ukraine are not so far away from that discourse or that particular reality either. The truth is, we do. Colonialism has gifted us with a legacy of competing over who lives where and who owns what. Our challenge as human beings should be, how can we make the best of what we've got now and learn to coexist, and not just to coexist with hate, but actually to coexist with decency, integrity, and love for one another. That is our challenge. And that's what I think we're at. This is now the normal. To hate, to be violent, to discriminate, to oppress, to subordinate, might is right, is the norm. And we are faced with a situation where not a single of our institutions is able to present, whether they are religious, whether they're political, whether they are social, not a single institution today, anywhere in the world, is able to convincingly argue for and present an alternative vision of that coexistence. No one. Where do you see the resources for a peaceful coexistence? And what role could interfaith engagement play in that? I think that all the conflicts that we see today around us, to be very honest, and this is not something that is accepted, and I understand that there's plenty of vitriol directed towards those who will say what I'm about to say right now. I think that all the conflicts that we see around us today are a fundamental sign of the failure of religious coexistence or faithful coexistence. And I think that we have to take that understanding and the ownership and responsibility of that understanding. Where we have conflict, our understanding, our implementation, our honoring of our faiths has failed. It's not just that international law has failed or that legal systems have failed. Where we have conflict today is where our implementation of our religious understandings and our faith-inspired understandings have failed. It's a little bit like when you have to go for treatment and you realize that there's a part of your body that's wounded or in pain or inflamed or swollen. It's because of a failure of some way in which that body politic, your own intrinsic bloodstream, is getting stuck in that particular place. It's a failure of the flow of blood, of the flow of instructions from brain to organs. It's a failure of implementation of that way of living together. And our faith, all our faith traditions,
advocate for, give us the tools for, give us the guidance for how we're supposed to live together. So when we go to war, we have fundamentally not observed those basic faithful guidance, and those who are implementing them and speaking in their name and pretending to be the articulators and purveyors and representatives of our religions have failed us too. Where do I see rays of hope? I see rays of hope in the grassroots engagement and activism, not only multi-faith, not only absolutely necessary multi-faith, but not only multi-faith. There are communities that are keeping each other alive today, helping to dignify the human and the planet through a myriad form of local initiatives, many inspired by faiths, many inspired by just other values that are very close to faith values, but are not faith. They're not labeled as religious or faith-based or faith-inspired. Where the failure is today is in the failure of multilateral, multi-human mechanisms. It's not a failure of our value systems. Our value systems still continue to inspire people to live in dignity with one another, with their differences. In fact, precisely because of their differences. Thank the divine in whatever shape we tend to think of it. There are so many who are peacefully coexisting today with dire challenges, but who are nevertheless coexisting very peacefully. Thank you very much. Politics is not meant to be a space of remarkably good values. It's a space of competition over whose values are better, whose interests are more worthy. That is what politics has become. So if you become closely aligned to that space, you will get the same kind of rot and the same kind of dirt, and you will make it more rotten and more dirty. That's just a fact of life. 100 years war in Europe should have taught us that it's probably a good idea to just have the religious hold the political accountable, but not become political. Not insist that everyone's identity has to be that of a particular religion, and it has to be a public discourse, and it has to be a public actor. And, let's make sure that religions and their complexity, their presence, their coexistence actually models what our political values, mechanisms, and instruments should be, instead of allying with them to become competing interests. And I think our problem is precisely that. Religion and politics have become so intimately connected to one another that none is actually innocent of the crime of violence as we see it today. None. Mm. And we have to detangle that relationship a little bit. Let us, by all means, have our religions in the public space as the inspiration, the example of peaceful social coexistence. The ones that hold our political mechanisms, our judicial mechanisms accountable to what they are ruining by not working properly, but not become part of that infrastructure that is crumbling anywhere and everywhere in the world. Als sie gesagt hat, was wir hier sehen in diesem Gaza-Krieg, ist letztlich ein Failure of religious coexistence. So habe ich mir das notiert. Also sie sagte, das ist nicht nur ein Versagen des Multilateralismus, nicht nur ein Versagen des internationalen Rechts, sondern letztlich auch ein Versagen der Religion, wenn man so will. Weil sie sagte, ja Mensch, die Religionen haben ja eigentlich die ethischen Wertesysteme in sich, ne? Also allermeistens wird da ja nicht unbedingt zu Hass und Gewalt aufgerufen, sondern es wird gesagt, ne, liebe deinen Nächsten oder lass Barmherzigkeit walten oder da gibt's ja so viele Ressourcen für friedliche Koexistenz und die haben aber alle irgendwie versagt, oder? Mhm. Ja, und ich würde sagen, die gibt's und trotzdem, dort war ich nicht ganz sicher. Und sie hatte natürlich nicht die Zeit, das alles voll und ganz zu erklären, aber es stellte sich mir schon auch die Frage,
Weil es ist ja schon so, dass verschiedene Religionen auch unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie friedliches Zusammenleben dann geschehen kann und soll, was es überhaupt heißt, friedlich zusammenzuleben, was die Bedingungsmöglichkeiten dafür sind, dass man friedlich zusammenleben kann. Das sind ja auch völlig unterschiedliche, da gibt es völlig unterschiedliche Meinungen in diesem Zusammenhang. Aber natürlich im Großen und Ganzen würde ich auch sagen, dass es sehr viele Ressourcen gibt, sowohl im Islam wie auch im Judentum, wie auch im Christentum, für ein friedliches Koexistieren. Und auf der anderen Seite, und ich glaube, das muss man auch ehrlich sehen, gibt es, je nachdem, welche hermeneutische Brille man anzieht, natürlich auch Textstellen, sowohl in der Tora als auch und deshalb auch im christlichen Alten Testament natürlich, als auch im Koran, wo man schon sagen muss, die kann man auch anders lesen. Da steht jetzt natürlich nicht, du musst deinen Nachbarn immer hassen oder so, das auf keinen Fall. Aber es gibt schon auch Exklusivitätsansprüche, gerade auch im Zusammenhang mit Land. In der Tora auf jeden Fall finden wir das, in der Landnahme, an anderen Orten. Das heißt, es gibt dort schon auch noch gewisse Komplexitäten, wo man sich klar sein muss, es gibt, wenn man diese Texte aus einer bestimmten Sicht liest, gibt es natürlich gewisse Stellen, die gebraucht werden können, um Kriege und Landnahme zu legitimieren. Und das Schwierige ist ja, dass das tatsächlich dann auch gemacht wird. Ne? Ja. Das sagte sie ja auch, das ist ein Problem, wenn Religion zu nah an die Politik heranrückt. Ne? Natürlich, Religion hat einen Platz und soll auch einen Platz in der Öffentlichkeit haben, aber sie darf nicht selbst identisch mit Politik werden, weil das ist ja dann gerade ein Problem, ich glaube, das sagte sie auch irgendwie ganz zum Schluss, ne? Wenn politische Führungspersönlichkeiten dann quasi tatsächlich nur ihre eigene Lesart ihrer eigenen Religion dann propagieren und nichts anderes dann stehen lassen. Und wenn tatsächlich solche problematischen Stellen, ne, wie zum exklusiven Landanspruch oder so, dann herangezogen werden, um tatsächlich dann auch konkrete Politik zu legitimieren. Und das ist ja gerade ein Problem. And I wonder, how could faith traditions contribute to peace in the Gaza war? We have to look and understand and appreciate and respect and support those who have been working multi-religiously, who have been serving one another multi-religiously for decades. They are there. They deserve to be learned about, learned from, given more opportunities because they're the conscience. They're the conscience of the people and politics and the land itself. They're the conscience. We don't look at them, Christine. We never even see them. And what happens is that those who are radicalized into the hate of the other are the ones who we see acting as the great saviors of our moral universe, and they're anything but. There is a discourse of coexistence. There is a reality of multi-religious coexistence in Palestine, in Israel. They exist. They're there. And it's deeply unfair that we can only look at the hate and create more of it that will destroy the fabric of this coexistence, because it will make it seem as if it's either not there or, quite frankly, not important, or it was a waste of time. It's never a waste of time to invest in a multi-religious coexistence. It is never a waste of time to invest in that. What is problematic is that even the most enlightened of political leaders like to identify their own religion, their own advocates of their own religion, and give them the floor in the name of this supposed now acceptance of religion. We now see how important religion is. Great. What are you doing about it? Well, we're working with the Catholic Church to do this. We're working with the Protestant churches to do that. We're working with the Orthodox churches to do this. We're working with the Sunnis to do that. We're working with the Shias. I'm sorry. That's not you acknowledging the value added of religion. That's you prioritizing your own religious bias, frankly. The whole point is that if God created us different, He also gave us different religions, Christine, not so that we can say one is better than the other and prove it,
and live to prove it and fight to death to prove it, but so that we may learn how to see this God in the eyes of the other who believes something else entirely about this God or about this divine. That is what we are created to do. And that's very difficult. Mm-hmm. But what we're seeing today is not only that we don't seem to see that ability to see the divine in the eyes of the other, in the belief system of the other, as equally divine as my own, but that we are actually creating the schisms about who's better, which faith is more close to God, and which faith is not even a faith, it's ungodly. We do that instead. Mhm. Auf die Frage, wie kann denn Religion zum Frieden beitragen? Und dann sagte sie, naja, was wir im Moment wahrnehmen, das ist vor allem natürlich Hass und Gewalt. Das ist das, was unsere Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Aber dass das natürlich nicht alles ist und dass es auch so unglaublich viele Menschen und auch Initiativen gibt, die damit nicht einig sind, sondern versuchen da auch einen Gegenpol zu setzen, das fliegt eher unter unserem Radar. Ne? Da hört man auch in den Medien oder so, oder ich zumindest höre da wenig davon. Und vielleicht ist das auch ein bisschen ein Problem unserer medialen Berichterstattung, ne? Also Gewalt und Hass ist einfach viel leichter transportierbar als Frieden. Und dass sie sagte, da müssen wir einfach den Fokus bewusst drauf legen, dass das nicht alles ist, auch nicht in diesem Konflikt. Mhm. Und dort ist es ja genau krass, dass sie, wie sagt, diese Organisationen oder auch die Leute, die so zusammenleben, die wollen genau nicht in die Nähe der Politik, weil die Politik wird zu so einem Ort, wo man nur noch versucht, sich durchzusetzen und nicht eigentlich mehr versucht, friedliche Koexistenz eben politisch umzusetzen. Und das finde ich schon, das finde ich auch, irgendwie macht das auch etwas hoffnungslos, weil man das Gefühl hat, okay, wenn diese friedliche Koexistenz, die es ja gibt, aber so unter dem Radar ist und das, was man sieht und hört, immer oder häufig dann voll ist mit Gewalt und Ausgrenzung, dann frage ich mich schon, wie kommen wir dann noch dazu oder wie kommt auch die Situation jetzt mit Gaza und Israel, wie kann es dann so etwas überhaupt geben wie friedliche Koexistenz oder wie kann die politisch dann motiviert werden? Ja. Und uns lässt mich irgendwie doch auch sehr selbstkritisch oder demütig werden irgendwie. Wieso schaffen wir das nicht? Religion, die ja eigentlich, oder ne, jede Religion hat ja auch so viel Gutes in sich, ne, zu Frieden und Barmherzigkeit und so. Warum schaffen wir das nicht, das umzusetzen? Ne? Also auch unsere eigene christliche Geschichte ist ja wahrlich kein Ruhmesblatt, ne, was das angeht. Gibt es irgendwas in Religion, keine Ahnung, was so leicht korrumpierbar ist, gerade wenn sie institutionalisiert wird? Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich geht mit jedem Wahrheitsanspruch, und Religionen haben einen Wahrheitsanspruch, würde ich schon sagen, da geht eine Gefahr einher, die den anderen dann eben, weil er nicht recht hat, zu jemandem macht, der dann weniger wert ist. Ich glaube, das ist eine Gefahr, die da mit einhergeht. Und jetzt aus unserer eigenen Tradition, aus der christlichen Tradition, wäre die Hoffnung, dass genau dieser Wahrheitsanspruch, weil der eben nicht einfach eine abstrakte Wahrheit ist, sondern konkret wird in Jesus Christus, da ist der Wahrheitsanspruch gefühlt einer, der sagt, du sollst deinen Nächsten lieben. Und da muss dann diese Absolutheit des Wahrheitsanspruchs, ist dann eben die Absolutheit der Nächstenliebe, die dann alles andere, auch wenn es der andere anders ist, auch wenn er etwas anderes glaubt als ich bin trotzdem dazu angehalten, ihn zu lieben.
Und eine Basis, das sagte Azza ja auch, ist eben die gemeinsame Menschlichkeit, oder? Mhm. Weil auch als in unserer christlichen Tradition, ne, du sollst den Nächsten lieben. Ja, aber wer ist denn mein Nächster? Ich erinnere mich da zum Beispiel an das Apartheidsregime in Südafrika, das ja lange auch theologisch rechtfertigt wurde. Ne? Und da ist plötzlich der Nächste, ist dann nur noch die andere weiße Person. Ne? Und alles andere ist dann nicht mehr der Nächste oder die Nächste. Und das ist vielleicht dann tatsächlich auch ein bisschen ein Korrektiv, da in der gemeinsamen Menschlichkeit, da auch für uns da immer wieder uns auch selbstkritisch hinterfragen zu lassen. Ne? Liebe deinen Nächsten ist schön und gut, aber habe ich da vielleicht eine gewisse Selektion schon? Ne? Du bist mein Nächster, du aber jetzt schon nicht mehr und du vielleicht nur noch halb. Ich glaube auch, dass natürlich wer ist mein Nächster und auf eine Art und Weise, es muss, jeder ist mein Nächster und jede ist meine Nächste. Und diese Nächstenliebe, die muss universalisierbar sein oder ist universalisierbar. Und dennoch geht für mich damit nicht einher, und das hat sie auch noch erwähnt, eben mein Nächster, der ist vielleicht ein Muslim oder ein Mensch jüdischen Glaubens oder auch ein Buddhist oder was weiß ich. Und wir haben verschiedene Religionen und leben unser Leben unterschiedlich. Und sie hat dann gesagt, ja, Gott hat uns unterschiedlich geschaffen und uns unterschiedliche Religionen gegeben. Deshalb ist es wichtig, dass wir da keine Abstufungen machen in dem Sinne, dass die andere Religion nicht weniger wert ist als meine Religion. Und für mich gibt es einen Unterschied dort, ob ich sage, oder ob ich einen Wahrheitsanspruch an meine Religion habe, der auch sagen kann, andere Religionen halte ich für nicht oder nur bedingt wahr, weil ich eigene Wahrheitsansprüche in meiner Religion habe. Das ist etwas anderes als zu sagen, trotzdem versuche ich die Menschen unabhängig davon zu leben. Ich glaube, was ihr ganz wichtig war, dass man da eben keinen Wertungsunterschied macht zwischen den Religionen. Ne? Das ist ja genau das, was du auch gesagt hast. Natürlich, als Christin gehe ich schon oder bin ich schon vom Wahrheitsanspruch meiner eigenen religiösen Tradition überzeugt. Aber das hindert mich in keinster Weise, irgendwie andere Religionen als gleichwertig zu behandeln oder meine Mitmenschen, die einen anderen Glauben oder auch gar keinen Glauben haben, als ganz genauso gleichwertig zu sehen. Ich glaube, dass diese Differenzierung war ihr sehr, sehr wichtig. Dass man trotzdem zum einen natürlich die Menschlichkeit in der anderen Person erkennt und zum anderen auch erkennt, du kommst vielleicht, deine Motivation ist eine andere, dein Wahrheitsanspruch ist ein anderer, aber wir können uns trotzdem gemeinsam für Menschenrechte einsetzen, für Frieden, für Gerechtigkeit. I wonder, how can we understand and how can we deal with highly problematic reactions? I'm not exactly sure what your experiences are in your context now in New York, but over here in Europe, we hear quite a bit of highly problematic reactions. There are demonstrations with at times blatant anti-Semitism. The synagogue in Berlin was being attacked. Can you help us to better understand this and offer some ideas on how to deal with it? First of all, by realizing the truth, which is they're not just anti-Semitic, there's also Islamophobic. I think the challenge is in being able to see that when people are disgruntled and upset, it's not just one group that's doing against another group, but that it's a general condition. If we can just look at the historical realities, at all those who are crying in pain, all those who are crying in pain, and value all those equally, rather than see one as somehow we have to lift up more than the other because we've committed plenty of injustices against that one. If we can see things a little bit less passionately and with the guilt complex that Europe as a whole, by the way, has, not just Germany, but Europe
and the United States and a whole bunch of other countries around the world have, if we can look at the facts of all those who are dispossessed and all those who are mistreated as by virtue of being human, if everybody is equal in humanity, if we can equalize the humanity of all sides, we might be able to stand the chance of articulating a narrative of peaceful coexistence and supporting it, rather than attempting to assuage the guilt of decades for one group and letting it happen at the expense of another. Du hast ja gefragt, ja, wir haben krasse Reaktionen, die wir jetzt sehen in unseren auch westlichen Gesellschaften und wie sie das erklärt. Und sie sagt dann, dass es nicht so sehr einzelne Positionen sind, die jetzt einfach gegeneinander gehen, sondern dass sie eine grundsätzliche Unruhe oder Unzufriedenheit beobachtet in unseren Gesellschaften. Das fand ich auch interessant und würde ich hier auch zustimmen. Also man sieht das ja eben nicht nur in solchen Fällen, sondern ganz grundsätzlich, sobald es um Politik geht oder auch um andere Dinge, die Luft ist irgendwie dick. Das fand ich auch total spannend. Sie sagte da irgendwie so eine General Disgruntledness oder so, ne? Auch ein tolles Wort. Also irgendwie so eine allgemeine Unzufriedenheit. Und das fand ich noch eine spannende Zeitdiagnose. Das lässt sich auch auf andere Kontexte übertragen, ne? Nicht nur im Blick auf den Gaza-Krieg, da die verschiedenen Demonstrationen. Man könnte auch zum Beispiel an das Erstarken neonationalistischer Parteien in verschiedenen europäischen Regionen daran denken. Da zeigt sich auch eine gewisse Unzufriedenheit. Ja, ne? Genau. Und das ist schon etwas, glaube ich, was tatsächlich in der Luft liegt. Und ich glaube, da haben vielleicht auch die Kirchen oder wir als Christinnen und Christen da auch eine Verantwortung, da ranzugehen und zu schauen, ne, woher kommt das, diese Unzufriedenheit und wie können wir damit umgehen? Vielen Dank fürs Zuhören. Was denkt ihr zu diesem ganzen Konflikt? Schreibt es uns doch in die Kommentare, gebt uns ein Like und abonniert den Kanal.